ndokuchinganzai zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu chemazuva ose kunhai pastor. Toda kutenda vari kuramba vachitumira mibvunzo ndimi inoita kuti chirongwa chirambe chiendera mberi. Vatanga kutibata nhasi sunungukaiwo kutumira mibvunzo yenyu. Kana mine hama dzenyu dzamunoziva dzine mibvunzo yeBhaibheri, you can ask on their behalf kana kungovaudza kuti vatumire panhamba dzinoti 7729183335 kana panhamba dziri kubuda zvakare pascreen pazasi apo tinobatsirana kupindura mibvunzo iyoyo. Tira kuverenga mibvunzo wabvunzwa neimwe hama yedu nhasi uri kutiyo konai pastor imbotsanangurai kuti nyaya yesabata inotadzisa sei munhu kupinda denga. Ndo mubvunzo wabvunzwa pastor, ndoda kunzwisa kuti nyaya yesabata ingatadzise sei munhu kupinda denga. Tira kuverenga vhesi yedu yekutanga naMateo 24 vhesi ya20. Tisati taiverenga regai nikotsanangwe mbiche nekuti Mateo 24 iri kutaura nezvechii. Vadzidzi vakauya vari voga vhesi ya3 kuna Kristu vakati, tiudzei kuti zviratidzo zvekuuya kwenyu nezvokuguma kwenyika zvichava zvipi. And Jesu anobva atanga kuvaudza zviratidzo. Paanovaudza zviratidzo anotaura also signs in the political world. Obva ataura iyo kuti there will be wars and rumors of wars, nation will rise up against nation. Apedza kudaro anozoti iye Jerusalem will be surrounded by armies. But when you shall see Jerusalem surrounded by armies, chibvai maziva kuti ndonguva yekutiza. Saka pamunenge maakutiza ndo pandaa kuchinoverenga manje. Vhesi ya20. Matthew 24 vhesi ya20. Pray that your flight may not be in winter or on Sabbath. The reason why akati in winter because anenge ataura pamusoro kuti mukangoona masoja akukomba Jerusalem kana paine chance chekubuda budai mutize ari pamusoro pemba ngaasapinde mumba kunotsvaka juice kana blanket kana coat kana jacket. Tizai pautoripo chibva watongotiza hauzowani chance chekuzobuda kana ukatadza kutiza. Ndosaka kuti saka nekuda kwaizvo namata kuti musi wamuchatiza pasaitike zvinhu 2. Number 1 isava nguva yechando because ari kuti musatombotora hauna nguva yekunotsvaka mablankets. Number 2 zvikanzi musatize uri musi weSabata. And ndo zvinhu 2 zvamunofanira kunamatira. So Jesu Kristu ari kutaura zvinhu izvi. This is AD 31 paari kutaura this prophecy of the destruction of Jerusalem. Jerusalem was destroyed in AD 70. Okay? Because kuna vanhu vazhinji vanoti Sabata rakapera pakafa Jesu pamuchinjiko muna AD 31. But Jesu Kristu ari kutaura zvinhu zvaizoitika muna AD 70. Oti iye muna AD 70 pamunenge magotiza, pray that your flight will not be on a Sabbath. Dai Jesu aiziva kuti auya kuzopedza Sabata muna AD 31. There was no need yekuti namata kuti pamuchatiza muna AD 70 utsange uri musi weSabata. There was no need for him to teach the disciples to observe the Sabbath in AD 70. Dai Sabata riri kunzi rakapera muna AD 31. Saka mavhesi anoverengwa navanhu aya kutadza kutonzwisawo zvinyorwa. But iye Jesu mbuni ari kutoratidza panapa kuti the Sabbath will still be binding 40 years after the cross. Ndosaka ari kuti please when you shall be fleeing, make sure you pray to God that your day of flight must not be on a Sabbath, lest you will break the Sabbath. This is Christ himself. Saka mukaenda kuna zvakazarwa 12 vhesi ya 17. Zvakazarwa 12 vhesi ya 17. And the dragon was enraged with the woman, and they went to make war with the rest of her offspring, who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. And munoziva kuti kune makristu ari kudzidzisa vamwe mazuva ano kuti mitemo yese yakapera pakafa Jesu pamuchinjiko. Uyu ndiJohn ari kunyora muna AD 95. AD 95 ari kuratidzwa zviitiko zvemazuva ekupedzisira. The book of Revelation is an eschatological book. Kana tichiti it's eschatological, riri kutaura zviitiko zvemazuva ekupedzisira, immediately before Christ comes. Saka ari kuti nguva iyoyo shato ari Satani achaenda kundorwisa vanhu vanochengeta mitemo yaMwari nekupupura Jesu Kristu. Ndo vanhu vacharwiswa naSatani mazuva ekupedzisira, which means vasina hanya nemutemo waMwari, the devil will not fight them. And if the devil is not fighting you, it means you are on the side of the devil. You may never meet the devil if you are going in the same direction with him. But kana muri kupesana naSatani munotosangana mukarwisana. Saka ukaona Satani asiri kukurwisa panyaya yemutemo naJesu Kristu, it means somehow you have lost it. Saka vacharwiswa naSatani vanhu vanochengeta mutemo waMwari vachitenda muna Jesu Kristu. Taane makristu anongoda kutenda bedzi muna Jesu Kristu vasingadi mutemo waMwari. Apa avapo pakuva vavengi vaSatani. Saka kana usiri muvengi waSatani uri muvengi wani. Because there are only 2 forces in contention. Say that the devil or God. Say that you are for God or you are for Satan. So if you are not against the devil, you are for the devil. Hence, he is not fighting you. Hence, you are fighting against God. So when you fight against God, those no kutatsa kuenda kudenga izvozvo. And for you to be an enemy of God, it's very simple because pana parutora qualities evanhu vachange vari ma enemies aSatan.
My enemies are Satan, they keep the commandments of God and the testimony of Jesus. Again, Revelation 14 verse 12. Here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. I'm being careful to read from the last book of the Bible written in AD 95. The saints will keep the commandments of God and they will have the faith of Jesus. We are saved by faith in Jesus for us to be obedient to God. Those are saints. So when you don't keep the commandments of God, you disqualify yourself from being amongst his saints. Hence, there is no salvation for you. And the Sabbath commandment is one of those commandments, even although the whole world hates that commandment. But it's a truth that we cannot run away from. The Sabbath commandment is part of the commandment which says you must not steal. It's God who gave the commandments, and we cannot do pick and choose as we and we feel like. We can't. James, James chapter 2, verse 10. James. For whosoever shall keep the whole law and yet stumble in one point is guilty of all. For he who said, do not commit adultery, also said, do not murder. Now, if you do not commit adultery, but you murder, you have become a transgressor of the law. So when you keep the commandments of God and you have faith in Jesus Christ, you are a saint. You are on the side of God. But you can't choose what to keep and what not to keep as according to your own volition. That cannot be. You take the whole package as it was given by God. That is what James is teaching. So and those just are not indoda hangu ukuthi usaba nekuthi usauraye nekuthi usaita upomba. So YESABATA andudi. Because what kuita mwana wa Mwari, then you must have faith in God first, and then you are obedient. You keep his commandments, all of his 10 commandments. Marati komborati batsire. Amen.